Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал ProGames, и мы с вами продолжаем. Так, ну что, двигаемся дальше по сюжету, глава 6. И Мика нас тут заждался. Мика, ты где спрятался? Оп, тихо, тихо. Фига себе. What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Dutch. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge, now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Просто маленький визит, да. Визит вежливости. Ну окей, прогуляемся. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out. Это Америка. He won't let us go. Say making a lot of sense. Совсем дикая еще It Америка. will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here behind these crates. Окей, прячемся, прячемся. Ждем гостей. Кораблик, да? I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderland robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderland. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes?
I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Опа. What do you want, sir? I'm not Oh, quite boy. sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. Обалдеть. Noise, Arthur! Noise! Ну, понеслась. Сзади идут. А, да, что творишь-то ты, а? Так, где мой винчестер? Все нормально, так. Сбоку там кто-то, да? Ах ты гад. Шляпу мою сбил, да? А дальше вообще бессмертный, да, вообще вообще открытую. Так, еще идут. Дальше, блин, погодь ты. Да пускай его убьют, наверное. Ага. Наверху, да? Бежи. Отчет. Сколько их там повадило, а? Придержай. Окей, пошли, пошли, пошли. Да, иду, иду. Открывай же. Мика. Шляпу потеряли. Ладно, подберем. Shut up. You sure you got the lungs for this, Morgan? Shut the hell up! We got more up ahead. Clear us some space. Come on, through here. Уйди отсюда. Что стоишь? Did you put Dutch up to this? Me? I just follow orders, Morgan. Так, Мика пошел. You said this wasn't a revenge mission. Дальше пошел. We got what we came for. Those papers. Походу, моя очередь идти. Бежал, 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 бежал. Пригнись.
Мика! Мика! Блин, ну чё ты... Подстрелили, гада. Точнее, гаду подстрелили. Блин, прет на рожон, а. Джентльмены. Блин, нам что такая заврушка тут бы, я бы дробовик помповый. Подстрелял будем черепочки конечности. Сдохнутый. Так, вам пойду прикрывать их, кто там, блин, подыхает без меня. Рашем их. О, обалдеть. Фига там на мясо их разлетелись. Дали там конечности. Well, at least we tried talking it out. Boys have lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on. Go, let's go. Let's head for the hills, boys. They're trying to block us all. Go right. Так, а у меня шляпы тут нету. Сами, да, справились? Окей. Да, чуди, блин. Ну серьезно, блин. Лящатка. Да, ты не наша красотка, быстрее за вас. Куда мы тут забурились-то? We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. Looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annesburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah,
You look into this dynamite, take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Да, начинает дальше с Мика чудить по полной. Так, ну и где наша красотка? Далеко находишься, нет? Рядышком. Отлично. За нами скакала. Иди сюда, моя чернушка. Шляпу принесла? Привезла. Хорошая девочка. Так, мне надо помпаш мой взять. Так, это у нас можно автоматически даже дробовик какого-то. Так, ну окей, смотрим. У нас тут ветеран, кстати, неподалеку. Надо к нему гости сначала забраться. Так, это... Что у нас там? Информацию мне, пожалуйста. А, это в лагере у нас. Пастор, да? Вспышка гнева. О. Леопольда у нас был. Больше лагеря у нас нету. Мы его выгнали. Мика, да? Утехи. Окей, у нас уже задание. Ладно, сначала с пастором и с ветераном разберемся. А по автоматически дробаш-то стреляет. Шикарно. Можно будет конечности отстреливать там. Чем это все долги выбивали, когда брали задание Леопольда. Оказалось, это все имеет свои последствия. Сколько семей мы там погубили. В итоге Артур психанул и этого Леопольда пнул из лагеря. Типа, убирайся отсюда, забираешь шмотки, пошел, немец проклятый. И все. Все долги простили, даже денег дали им. Там реально там столько семей разрушил, блин. Последствия такие, блин, получились. Только жизни погубили. Так, и ветеран наш безногий. Я тут с ним, кстати, на рыбалочку ходил, щуку здоровую поймал. Домик. Надо с ним квест закончить. Он, дружище, дома? Так, тут он запирает. Окей. Того коняшка тут. Открывай свои. Ветеран, часть 3. Arthur, come in. You said, we could go for a hunt. I did. There's this huge she-wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. Волчица. Let's talk a while. Sure. So what do you do? Me? I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. It's funny. I never saw myself as a wandering man. Так, рассказал свою мини-историю для нас, точнее мини-история для него-то нет там. Полный рассказ был. Those were bad times. Yes, they were. Да, Артуру, скажем, мне все плохо и плохо становится. Болезнь берет свое. Что там? Волчица? What have we here? Yeah, she's right across there. That close. Oh, she's acting brazen. Come on, let's mount up.
Ну что, идем на охоту? Так, сейчас мы тут кое-что берем. Метку, чтобы глаза не мозолило нам. Так, берем наш полуавтоматический дробаш. Напичкан дробью волчицу. Кстати, тут сука квестов повыполнял уже. Сюжетные, конечно, не трогал. А такие всякие разные. С демонюками уже встречался. Уже прикольный квест был. Поиск призрак повидал. Да, вижу. Okay, I'm with you. We're on to her. Come on. Okay. Damn! I can't see her. Let's get up to the top. Have a look around from up there. You loves hills, don't you, boy? You eat them up for breakfast. Так, походу нам придется следы, да, и выследить. Is the blood set? Let me take a look. Да, сожрал оленятину. Точнее, не дожрал, а шею расцарапал всю. Yep. That was her dinner. Ну что, нюх-нюх или сам найдешь? О, да, у него тут местный холодильник, да? Трупики, скелеты животных. Где? А, вон она. Здоровенькая волчица. Yep. Damn it! Too slow. It looks like she's headed into the woodland. We're gonna have to track her through the scrub. Better to be on foot. Send your horse somewhere safe. Да, что, все, спешимся, да? Get going, girl. There's a wolf about. She went in there, all right. We gotta track her. Now, you want to take the lead, or shall I? Ну, что ты стал-то? Так, вести, следовать, давай. Короче, понятно, нам надо придется, да, выследить ее. Идем, да, по следам. Давай за мной, ветеран. У него ноги-то нет, у него там протез. Медленно он. Так, следы исчезают. Так, а выскочит из кустов тушка, блин. Пифа в дроби и готово. Вот. Да. Ну-ка, не трогать ветерана безногого. Дробовик тащит. I was ready to offer my complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush she led us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. Опа. Over here! Over here! А почему на нас стал? Ну что не на него-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шалон шавка. Так, ну, ножом его, блин. Да пушка. Ты, блин. А нет, глотка. Ай, кадык. Ну, наляй. Какого фига прицеливание там? Где капушка делалась, блин? Whoa. You all right? I was ready to offer my complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush she led us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it.
Ладно, ветерана пробежал и толкнул, блин, на нас, блин. Ну, шавка, блин. Что ты, бля? Давай быстрее, бери. Ну, вот сюда. Сзади боятся. Big son of a bitch. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. Всю стаю перебили. They brought us here to be slaughtered. You were after a hunt. Yeah, and I guess I got hunted. You going back to the cabin? Nah, still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. I won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't neither. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? You come by and see me. So long, then. Wait. Here's a pelt. Thank you. Шкуру дал. So long. Угу. Так, значит, с ветераном мы еще не закончили, да? Хорошая шкура. Пока шкура нам уже не нужна. Вот, пускай висится. Попу красотки прикроем. Я думал, это будет последний квест с ветераном. Оказывается, нет. Походу, их 5 штук будет. Так, я надо спускаться теперь, да? Окей. Так, ну ладно, сначала идем с пастором, а потом к Мика. Тут розыск теперь вообще идет. Так, ладно, мы шли, оставался, мы поскакали. Вот сюда спуститься надо. Аккуратненько. А то у наших красотки так ножки тоненькие, ломает она их быстро. Зарядка. Полный. Эх, тут Йети постоянно орет, а? Скелет его находил, ну там мертвого, да, что-то. А тут же орет живой где-то. Ну, так он найти еще никто не может. Крики только слышны и все. Ну, поскакали, поскакали. Да, чего уж это? А, ну, окей. Да, все нормально, успокойся. Я думал, лошадь заблудилась. А, хотел себе забрать. Опа, дрейфуем. В розыске, живым или мертвым. Ладно, наткнулся на федералов, на засаду. Мы наткнемся, будем отстреливаться. Вот это. Нормально, да? Так, возвращаемся, значит, в наше убежище, временная пещерка. Наша банда все меньше и меньше становится.
Так, наша каморка. Так, тут это взять надо. Маслицо. Если оно нам нужно. Так, цветок нам нужен. А что-то конфеты это. Окей. Да, ничего нам не надо, да? Так, ну где-то тут у нас пастор. Пастор, вот сидишь. Reverend, you okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. Вспышка These are гнева. challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt. I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. Большое яблоко ждет. Правда, еще небольшое. Еще маленькое. Нью-Йорк-Сити. Freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion, and then we disappear. We need more commotion. 1 score and 1 whole Одно hell of a большое lot of дело. noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father's a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. О, мы сейчас на форт пойдем, что ли? We're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Обалдеть, пойдем на форт. Arthur, we must go with them to try to stop things from getting Освобождать, да, всех индийцев. Форт я видел, блин, там крепость непростая. Я там чуть подъехал-то посмотреть, мне там сразу огонь открыли. Я все думаю, как-то попасть еще можно, хотя ну как отдельный квест. А нам возьмем штурмом форт. Сожгем его до того. Джентльмены, выдвигаемся. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken to our reservation, shipped off to reform schools. Да не пропал, я просто отдыхал. Many women too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. Так, надо вооружиться. Так, возьму-ка я полуавтоматический дробовик. Буду конечности стрелять. Так, винчестер расставлю. Все нормально. Лисица такая стояла, смотрела, провожала нас. You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need. Кстати, в этой деревушке демонюги обитают. Тут квест можно взять про демонов. И попасть в секретную локацию, в шахты. Just think for a second. The
Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Так, а форт тут неподалеку же должен быть. Нам просто надо подняться на север, там, ближе к горам. Ай-яй-яй, блин. О, как забавно ноги стал. Стас, привет, никуда не пропадал я. Выходные были, отдыхал. Следуйте за парящим орлом. Так, мы уже рядышком, совсем рядышком. Все пешочком дальше. Ну окей, джентльмены, вооружаемся. Но орел видеть. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored пугать. in the channel. Да не пропаду никуда. Come on, let's go. Ну я поплывем сейчас. Так, а дальше, значит, гребсти не будет, да? И чары не гребет. Так, хорошо, что туман. Не заметят нас. Так, это же корабль. Реально мы корабль захватим, что ли? Так, там охрана. Ну, подплывай же. Ну, дальше, цепляйся давай. Залазь. Так, значит, пока не будем резать их по одному. Начнем с этого. Тихо, он мой. Габанем так заодно. А там что-то многовато их стоят. А, они внутри, да, все. Так, а где мой мачете? Вот он. Джентльмены. Хорошо. О, да. Так, опустить якорь. Отстрелить его просто. Можно пожмякаться. Заложить динамит. Ой-ой-ой, а мы не пойдем на него, а?
динамитом на борту баловался, конечно, на экстремал. Ну, хотя одна шашка нормально. Так, уши заткнуть. Ой, я на таран. Мужики прикалываются. Такой корабль могли бы себе бы оставить, они же в Нью-Йорк-Сити собрались. Взяли, потопили его, блин. Заодно пошел. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. Куда мне? I'll get these four, Arthur. Какую мне поймать? Иди сюда. Okay. Залез. Step. These will follow me. There are more Поплыли. in the river. Whoa. Ну, двигай, куда путь-то? Сейчас выносливость закончится и тонем мы тут. Давай, давай, разворот. Ой, за ним-то, ура, плыви. Че с лошадью, она меня не слушается? Ну ладно, плывет, куда плывет. Фи, пипец. А че нафига она за этим поплыла? Че, лошади индейцы сбежали? Что здесь произошло? У меня управление сейчас ничего не управлялось, она сама поплыла. Я не мог ничего и повернуть, и ничего и сделать. Может, не ту лошадь взял? А, да. Да уйди ты, блин, с дороги. С дороги, блин. А, иди красотка сюда. Залазь. Да, я на ту лошадь запрыгнул. Окей, понятно. Блин, вот доплывем, честно, доплывем, у него нос заканчивается. Когда заканчивается полностью, они идут на дно. На корм рыбам. Это вроде должно хватить. Мы не спеша будем путь так. За нами еще 3 лошадки доплывет. Так, вижу берег, вижу землю. Научитесь, мы нужно на лошадях плавать. Выбрались. Артур, блин. Твой кашель, блин, это вообще. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others. Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur.
Have this, girl. You're all right now, girl. Yeah. Yeah. Done good, girl. Yeah. Now, come on. Да, красотка, любишь ты во все врезаться, блин. Так, ладно, разберемся с этим орлом, надо помочь ему, как раз заодно вам покажу-то племя индейцев. Как он там выглядит. Прекрасная ночь. Так, волки, блин. Прикольно тормозить умеет у нас. На попе там. Так, дождик палил. Волчара. Шли вон шавки. Ну ты куда ты, почему-ка на волков агрится, она, блин, обзору сворачивается и все, врезается во все подряд. Быстрее, быстрее, посажу же сейчас. Ой, свой сайт. Опять. Ну, блин, отцеливать. Патрон на них тратить. Так, посмотри вперед. Да не бойся ты их. Ну что тут?
обзор сворачивается. В голову свою, а. Она шугливая это, блин. Палатка сгорела что-то. Кого-то тут зажарили прямо. Вон там, блин, индейцы находятся. И аккуратно тут. Так, это... Так, где мы вообще были? О, блин, мы еще, да. Немножко срежем. Газуй, красотка, газуй. Так, мы почти на месте. И вот оно. Деревня индейцев. Ну, орел где-то. А тут тебя припаркуем. Далеко не убегай. С конями ни с какими не знакомиться, поняла? Свои палатки, да? Войти. Без стука войти. Когда отец, да? You don't sound very well. Трубку мира шабят, да? I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Ну, сейчас получится на форт-пойти. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people.
For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Oh, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! Опа. I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. А, It's an да, honor, это sir. друг, что ли? How can I кажется? help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? Капитан, давай прокатимся. Я вожаком. Все вместе да поедем. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length, but regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions be taken by friends outside the tribe. Even just... Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. С капитаном Монро потом еще дело сделаем, поможем. Давай увидимся, Монро. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Oh. Так, лошадь, а ты быстрее скакать не можешь? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Go on, get out of here. Тихо, они не прикинься, да? No need to harm them. We can talk if you want, Mr. Morgan, but don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Какой прекрасный пейзаж ночной. Ну, Жак, будешь духов вызывать. Опс, погодь. Надо вооружиться. А то мало ли что нас там ждет. This is what I was looking for. English mace. Okay, let's continue on. So where was I? I was there on the raid to steal back those horses and, well... You know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles.
I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Да, всегда пожалуйста. Be careful. There are some steep turns up ahead, but the views are beautiful from up here. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. No, what was his name? Isaac. Isaac? His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Эх, вожак не доходил расслушать, да, рассказ, блин. Я послушал бы про хлопчика. Ты опять будешь траву тут нарывать, блин. Короче, обряд там потом проводить, да? Сейчас, на шамане там трубку мира закурим. Ты что, срешь? Что тебе надо? Ты что там забыл моей лошади? Сумку положу еще, да. All right, let's go. It's not much further now. So, anyway, every few months I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. Oof. She was too, I guess. Just a kid, 19. Да скачи быстрее, кот ты... I got there one day and... Пострелить-то она может. Saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed him. Shot him dead. And offered $10. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. Прекрасный. And that feller, Monroe, how you know him? Captain Monroe was reassigned here from a regiment in the north. Apparently, the news of our conflict has spread all the way to Washington. He's a good man. He wants to help. Well, I guess that's something at least. The army aren't all bad men. Just as my people aren't all good. But this Colonel Favors, he walks an old line. He's obstinate and he hates Monroe. I just hope between us we can work this out. Черепаха тащится. Почти на месте. Хорошо. А, это поводка же тут. Мы же пробегали. Сожгли же тут все. Что здесь произошло, да? Значит, нам расскажет сейчас. Кто это сделал? Я думаю, что же пожар тут произошел? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. Так, осмотреть местность, да? Ну, глаз сломался. Следы повсюду неизвестных животных. О.
Здесь что-то у нас интересная фляжка. There's some whiskey here. Виски. Ну, нашел, вставай. Что там еще было здесь у нас? Ага. 10 лет. Тут же прям был. Бутылка. Whiskey. Bastards are having a party up here. Okay, over here. Let's continue on. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chanupa. Так, что еще смотреть, что надо? Угу. Еще фляжка. Sure looks like they was doing some drinking. Okay. Let me give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. Do you have any binoculars? Конечно, есть. Куда ж ковбой без бинокля? Так. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Так, что мне спуститься? No, Так, my people are going to want a war. лучше на лошади. Лучше на лошади. A war they can't win. Так, добраться до лагеря. Окей. Так, что мне по остался пойти? Или пив-пав всем делать? Так, священные предметы, да? Возьму-ка я лук и дробовик. Так, 8, да? Начнем с этих. Че не убил? Блин, их там, конечно, одного убил, все сагрятся, да?
палатку тут не залезти, да? Дэн, привет, привет. Так, один в палатке, а и двое возле костра. Опа, он туда пошел. Или пробую сразу двоих снять. Навряд ли получится, но ладно. Так, сняли. Готов. Спи, моя радость. Усни. Чё? Да ты, блин, палатка серьезная, текстура, блин. Ладно, берем дробовик. Кому девчонки нападайте, налетайте. Там, конечно, подстреляемся. Реально, вот что тут было, да? Ах ты падла. Шел вон. Ногу можно стрелять. Череп на месте. Теперь не на месте. Истоки, стоящая игра. Да, истоки, хорошая игра. Сначала истоки пройди, а потом Одиссею обязательно. Этого черепа отнесем. Еще ногу можно стрелять. Нет ноги. Второй нет ноги. Горбанем без башки его. Так, священные предметы, где они? Ага. Вот это его, блин, как у... Текстурка, блин, а. Стрела не прошла сквозь палатку. Слезам откройся. Так, драгоценности, стрелы, кстати, нам нужны. Только потратил сейчас. Так, что у нас? А, смотри, ограбить. Так, все забрали, что ли? Нет. Здесь у нас это. Всем. Да, вот в ноябре добавит мультиплеер Red Dead Online. Тоже не терпится поиграть, посмотреть, что там вообще будет. Зависнуть в мультиплеере. Так, ну что, вернуться надо по жаку, да? Okay, my girl. Да, твоя девочка, твоя. Так, вожак где-то там. Please tell me you found it. Here, I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so.
Thank you. Take those herbs I gave you, please. Мультиплееры будем играть. I hope you can find peace Там within посмотрим. yourself. Что в этом году будет? С ботвой пока еще не определился. Ну, скорее всего, брать буду. Потому что в ноябре-то больше ничего стоящего-то нету. А потом уже в 2019 году там игры начнутся. Метро и так далее. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Так, помылся, подмылся, да, что попахивал. Так, Артурчик, что-то у нас обрастаешь, надо тебя побрить. Ты же у нас хитман на Диком Западе. Лысый и бритый был, сейчас весь оброс. Так, ну что, с вожаком мы разобрались, с индейцами майя. Что у нас там появилось рядышком? О, ветеранушка объявился. Сейчас 4-я. Короче, 5 частей, да, и квест будет закончен. Так, помимо ветерана нас Мика тут ждет, и нам в город надо отправиться. Сэдди там нас еще ждет. Так, ну давайте двигаться по... Я думаю, этот пообъявился. Научная лаборатория-то, станция. А тут у нас... А, это же это наша... Которую мы там спасли, обучили ее охотиться женщина, да? Так, ну окей, давай так, ветераном, пока мы тут рядышком находимся, потом к Мика, потом Сэдди. На ту сторону перебраться. Или перепуть. Ты, конечно, Артурчик, поезд у нас не тот, не доплывешь. Потонешь. Адзана, да? Она выйдет в 19 году, в марте же. Душки по... Или в феврале она выйдет. В феврале. Сейчас пойдем на охоту с ветераном. На рыбалку уже ходил, щуку здоровую ловил. На охоту ходил, волчицу здоровую побил. Сейчас мы куда пойдем? Ветеран, часть 4. Come on in. So, how you keeping out here? О, протез снял. Fine, thank you. Но ноги нету. So it's all right then, is it? Living out here, away from civilization? Civilization. Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well, it ain't always progress. Besides, I ain't lonely up here. I got company. Да, находил. Сейчас в конюшне стоит она. Я вот черную приобрел, такую же элитная лошадка арабская. Кобыла. Такая же кобыла, такая черная. Yeah, I got the whole of nature up here. And I'm gonna make the most of it, as long as there still is some. Whoa. They weren't lying. What's that? Что там? Right there by the outhouse. Look at the size of that О, кабан. Holy hell. А I здорово saw some какое. cattle gored the other day, but I didn't think it was possible. Вот шашлык-то будет просто на вертоле его. Take care of it. Okay. Окей, на охоту на кабанчика. Ну ты косой, блин. Pursue. I'll grab the mounts. Нашел бы в кабана так стрелять. Что, я побежал, да? Так, у меня дробовики есть. Стоять тушу боятся. Или мы что будем бояться как? На нас попрешь. Блин, надо снайперскую винтовку взять. Я вот сейчас кабло немножко-то подстрелил бы. И замедлил бы его.
Топал, да? Сейчас по какашкам высадим его. Кабанчик, ты где? Где-то здесь сошкирился. Так, ну Артур, нюх. Солета обнаружен. Че, нашел ты его? Вот ты моего шпильнул, молодец. Вот она. Ты сейчас срать собралась? Вот такая же арабская лошадь, элитная кобыла. Такая черная. Белый пока стоил, поставил. Так, когда убираю. Возьму я винтовку. Вот эту вот. Надо было другую болтовку взять, но это тоже хорошо. Так, это почему у меня такая не прокачана? Это уберем тебя. Так, ну поскакали. Еще дробаш возьму. Так, след обнаружен. Кабанчик постарался. Волка завалил, да? Да, все скупил пистолеты там, всякие разные есть. Все прокачал. Револьверы, обрезы там, и пистоли. Кто стрелял? Так, убежал, блин. Пушка была там, да? Ну, какой обзор сейчас будет. Так, где она? Далеко, да, следы? Нюх-нюх. Оп-оп-оп, тихо. Ветеран, нет, он тебя что, убил? Ты живой? О, живой. I got thrown and a bastard hog got me. Неужели помрет? He's a good horse. He may be stubborn, but he's И твою лошадь отдаст. Блин. Ну, кабан. Свинка Пеппа переросток. Бежать боятся. Это тебе за нашего друга. Я еще с тобой не закончил. Кабан. Прощай, друг. Шляпу можно с меня. Ну, забрать трофей. Да, на остров подали. Войну там устраивали. Так, что нам коня подогнал, да? Говорит, забирай его себе.
Немножко упрямый. Постоянно его скидывает, блин. Блин, ну тут наша красотка стоит. Давайте посмотрим, что же. Ага, золотая, офигеть. Хороший конь-то, блин. Come on, Bill. Хороший, хороший. Let's go. That's good. Ну, каблука не будешь ревновать? Да, жалко, похоронить нельзя никакого. Ветерана нашего, ладно, идем по сюжету. К Мика, а потом к Сэдди. Там потом в городе вампиры надо найти. Да, конь здоровый, но не такой быстрый, как наши каблуки. Элитные. Ну, реально золотой конь. Да, я смотрел. О, такого коня продавать, золотого коня. Как его продавать? Себе оставлю. Конь офигенный. Такого золотого так здесь просто не найдешь. Либо вообще не найдешь. Если вот так квест один взять, называется ветеран, то можно получить золотого коня. Просто на кабул свой стоило загнать, чтобы не потерять. Ну что, нашел своим каблуком белой и черной настоящего коня, богатыря золотого такого. Скрестим их потом там. Получим чего-нибудь маленького жеребца. Мне его подкачать, наверное, надо будет его. Кресло там новое, седло там. Да блин, ты что, опять что ли там? Ай, щет. Прости. Чего у тебя случилось опять? Бухарик, блин. Тихо, на кабу не блюй, блин. Я только Паша намылился, не туда. Надо дать лекарство ему, да? Да, на, держи. Жди будешь? Reckon I was done for there. I had a bite of that plant over there and it hit my guts like a freight train. It's that little one over there with the pink flowers. I'd stay well clear of that if I was you. Yeah, I think you've sold me on that plan. Tell me about it. Let's go, boy. Блин, конечно, не по пути же нам сейчас будет. А ничего тут уже? Познакомились, да? Ой, засранец. Посрал. Одежда, да, у меня тут куча. Блин, тут конюшни рядом нету. Есть, но тут-то... Ладно, давайте в конюшню сгоняем. Я хочу... Чтобы лошадь-то наша не убежала никуда.
По дороге. Немножко догоняю. Тормозим. Так, тебя сейчас привяжу, что ты не убежал. Ну-ка, уйди, песик, отсюда. А тебя мы сейчас припаркуем. Качество у нас тут лучше, чем там. Хотя, может, там лучше. Кожа еще ну, там на попе висится. От хорошего волка. Так, покупка лошадей. Так, красотка. Это фобус наш. Вот она, красотка Беля. Две красотки у нас. Так, ну и тебя надо припарковать. Так, продать, уход. Продавать я, конечно, не буду. Так, хотя немножко мы тебя... Так, опа. Так, а как мне стоило поставить? A pleasure. Ну да, пора. Так, что-то я не понял, как мне тебя поставить стоит. Вот управление. Я могу выбрать эти все. Так, оседлать. А, вот он. Продать. Мы тебя не будем оседлать. Вот с тебя, блин, конюшню я не могу ее поставить. У меня там место занято. Значит, что-то продаем. Салон нам не нужна. Фобуса я оставлю. Вот, пустое стойло. Ай, назад. Давай, в конюшню заходи. Так, Сидон. Все, мы этих все притарили. Оставляем. Иди сюда, мой красавчик золотой. Хотя седло-то у него нормальное, да? Ладно, оставим пока так, все как есть. Отправляемся к Мику. Двигаемся дальше по сюжету. Доверенность прокачивать ничего. Элитные лошадки они махом прокачиваются, блин. Послушные кобылки, ну шугливые, блин. Так, лошадь Мика. А сам Мика где? А он сидит. Какой-то интересный домик тут. Old black lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief, way your head. Micah, shut it! He started it!
Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much. What you think? That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me, you two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, take it easy. You could do with a vacation, hmm? Так, бил погодь. Домик-то необычный. Тут обитает некое существо, которое мы сейчас посмотрим. Залазим. О, да. Мутант. Сейчас письмо посмотрим. Сердце. Сосед домик, да? Обалдеть. Забирай. Что здесь еще есть? Так, еще письмо. Вот. Кровь грифа. Когда там ДНК, блин. Вот у мутанта. Так, сильное лекарство у нас уже есть. Чупакабра, да? А тут, интересно, камин-то же живет. Хозяин, значит, недалеко. Мутант. Прикольно, Артур рисует, блин. Ну, такая тушка тут. Ну-ка, можно подстрелить? Нет, нельзя. Письмо. Да там семейств, блин. Так, ящик. Ничего. Жил себе, жил, поймал, пил. Чего из него сделано. Вот Рокстар, да, приколисты, блин. Столько есть подсхавок, отсылок всяких. Столько мест необычных. Лазим.
Попнулся. Да, Мика. Так, ну Билл поскакали. Micah says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. A pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Что замедлился? Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Okay, I think we're clear. Let's head on. Like you were saying before... Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Oh, okay. Let's hold up here. Заброшенный городок. So, the wagon will be coming from that way, down from Annisburg. Тоже необычное место. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the Да, show. засада. Так, занять позицию. Ну, он нам новую винтовку подогнал. Да, у меня своя же есть. Ну ладно, постреляем с этой. Так, дождаться, пока Билл не подаст сигнал, окей. Кто там блюет? Да, необычное местечко, заброшенный городок. Понеслась. Живой еще? Ну, это в сердце. С этим разобрались. Прикрываем Билла. Иду. Тормози. Go, let's go. Так, блин, ладно, беру пистолет. Наверное, придется отстреливаться. Так, за мной. Коняшка за мной. Блин, не могу свистнуть. Надо переименовать, я думаю, там ему Бзюль какой-то там, блин, из нашего Золотого Коня. О, есть к нам. Газуй. Так, возьмем другой. Берем два.
Ну, он припечатался, лошадку жалко. Держи. Чё нафиг это было? Попал в динамит. Блин. Я там бабахнул знатно. Окей. Блин, знал, что у нас там винтовку даст, я бы винчестер взял бы. У него бы у нас прицелом. Так, откуда мы сейчас начнем? Хотя, сейчас проверим. С прицелом можно убрать. Нет, нельзя. И тут не уберешь. С прицелами не, ладно, будем отстреливаться так. Короче, сейчас прострелит, то все, опять бада-бум будет. Тревога. Держи. Да, нифига. Да, веди, веди, веди. Держи, держи. Все под контролем. Все или еще будет? Вроде все. Да, не, пускай ведет. Ну, хоть прокатимся. Так, вот мы добыли много динамита. Много динамита для большого дела. Который мы устроим в Нью-Йорке. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better Разговор по душам, да? Okay, Micah, whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur, but I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Okay, boy. Так, ну что, у нас новая винтовка, которую надо потом прокачать. Пока
пока я его уберу. Так, это у нас... Ага. Дымой дробаш. Так, помповый надо, мне надо по автоматически. Так, сюда я поставлю. Это пойдет. Так, окей. Динамит мы добыли. Так, дама нас подождет. О, вожак нас зовет, да? А, так капитан попросил уже нас о помощи. Думаю, капитан немножко подождет, потому что он тут Сэнди зовет уже. Сэнди, прощай, старый приятель. Окей, поскакали. Золотого понял, офигенно, блин, а. Конечно, надо прокачивать. О, щит, блин. Мужики, не нарывайтесь лучше, а. Ладно, хотите по-хорошему, но по-плохому. Правда, не походцали уже хорошо. Так, погодите, мужики, еще самогончика бахнули с храбрости. Мы с ним бандюканами бегают, а? Сейчас мы в конечности подстреляем. Да сдохнет уже, он много стреляет. Подходи, подходи. Все. Секир башка раз. Два. А в этого уже башки нету. А ты смотри, конь-то не пугливый. Это радует. Не боишься, да? Там тебя почесим сейчас. Отполируем, что у нас как золотишко блестел. Нравится, да? Ну еще бы. На, тебя покормить тоже. Давненько нас не кушал, да? Золотой конь, а? Обалдеть. Здоровяк такой, блин. Как там Безю? Короче, я переименую его. Потом это имя фиг выговоришь. Так, надо перезарядиться. Так, ну что, возвращаемся в город. Конечно, там надо аккуратненько. На законников не нарваться. Вот у нас тут розыск масштабный идет. Ну и потом надо как-нибудь с вампиром разобраться в этом городе. Сегодня или попозже. Давай газую, конечно, не такой быстрый, как наши элитные лошадки. Ну, если там тебе седло прокачаем и все остальное, побыстрее будешь.
как говорится, чешешь, дальше будешь. Так, живым или мертвым, да? Ты кого вписался? Блин. Я засмотрелся. Запачкался, да? На это можно не помочь. У нас есть яблочко. Или что ты любишь здесь? Ну, сальцо хаваешь. Так, надо тоже бабахнуть, с чем скушать, точнее. Не лезет, да? Протухло там, блин. Свидетели, блин. Да надо так тут разыскивать, что уже пофиг на свидетелей. Ну, что ты испугался там, змею, что ли? Так, болото. Ну-ка, обычно нет аллигаторов. Наши кабуки, они шугливые. Вот аллигатор, давай. Топчи его. Да, нет, не боится у них. А вот змей боится, блин. Ничего, шикарный конь тогда. Затопал. Так, ну все, отдышись. По дороге мы не пойдем. Там законников много могут быть. Нам аккуратненько по задам лучше пробраться. До цели добраться. Собрал все сокровища. Все сокровища нашел. Так, хорошо, ночь настала. Движухи меньше будет на улицах. Стрижка. Прискакали в город на Золотом Коне. И идем в саун. Далеко не убегай, понял? С языком не разговаривай, не катай их. Датчем. Прощай, старый приятель. Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. Follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Да, поиграем в Хитмана. Оу, обалдеть. Сэдди. Прикольно. Там мы теперь законники, да? Полицаи. We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on. Сэдди шикарно выглядит. Платчики-то. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran.
We've all lost something because of Comb. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. They all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them to find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Так, на канале Истоки. Истоки я полностью проходил ведь побочками, сюжетами, там шмотки получал, костюмы. Так, куда он зашел? Сюда. Не шумим, окей. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. А если захочу пострелять? А у нас что есть? Нож есть. Так, забраться на крышу. Oh, Arthur, here's a ladder. Там лестница есть. Ага, вижу. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Ну ладно, полез, полез. Gallows, which way was he? Так. Так, занимаем позицию. О, там винтовка даже есть. Ох ты, блин. Вот он ты где. Ну давай, нападай.
Снайперюга, да? А я тебя искал. Одноглазый. Сейчас мы тебе второй глаз тоже вырежем. Опорнит его. Вот так вот. Так, шляпу дай. Может сейчас офицер пока. Надевай. Не хочешь, ладно. Че, шляпу не могу надеть? He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence... Так, походу нам будут веревку подстрелить. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Они хотели его освободить. Gentlemen, are we ready? Помните, мы помним. Пытался, сука, нас. May God, in His infinite wisdom, have mercy upon your soul. Колем. Whenever you are ready. Давний враг. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life. Сэнди, ты чё? Вот ты... Ду-ду... Ты писец, Сэнди, блин. Карета прибыла. Ну вот мы разобрались с Кольмом. Прощай, старый друг. Так, что ты к нам идешь? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. Письмо. I know it's from that Mary. От Мэри. She ain't worth it, Arthur. Who is? А кто стоит? Кольцо прису... My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it.
Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Прощай, Мэри. Ну все, Артур официально разделся. Холосячок теперь ты. Эх, Мэри, Мэри. И приз получили. Так, ну что, наш временный лагерь, наша пещера, блин. Так, окей. О, сколько заданий-то появилось, а? Так, кто у нас тут? Джон. Мост в никуда. Ага. Который будем взрывать. Наверное, будет вообще эпично. Столько динамита на мост положим. Это все дело бабахнем. Вообще, надо будет так, описание, появись. Так, парящий орел. Это любимые сыновья, понятно. Индейцы. И тут капитан Монро, да, у нас. Племени индейцев. Так, а в городе, там же в городе у нас что-то было. Или уже нету ничего там. Нету ничего. Так, ну эту с дамой я тут сам разберусь. Потому что я начинал, даже не видели там, о чем это было. А, не, видали один раз там. Где мы там на могилке были. Так, ну хорошо, 3 сюжетных задания квеста, да, у нас. В лагере ничего нет, да? Ладно, да, побриться надо сейчас. Немножко. Бакербарды сбрили, усы, бороду оставлю. Так, волосы прилизать, хочу прилизать, они еще не обросли у нас. Так, стрижка. Бакенбарды мы убираем, бороду немножко коротим. Так, само обрастет. Так, ладно, использую. Не отворачивайся. Да, бичуем. Джек? А пошел? Что там орешь? Кого там орешь? Что, в пещеру убежал, что ли, Джек? Да я уже отращивал уже максимально тут и волосы, и бороду, и все, что можно. Мика.
Что угораешь? What the hell did you do to the dog? Must have run away, dumb mutt. You bastard. Дедушка, нормально, да, там все у тебя? Everyone's Ты favorite. пьешь. Have a seat, Arthur. Take your mind off. Окей, ладно, пойдем коня почистим нашего Золотого. А ты что спишь? Жрать готовь. Да, банда все меньше и меньше становится. Скоро совсем развалится. О, мы, значит, нашу кабулку притаранили, да? Точнее, стоя поставили, сидушка вся перекинулась. Ну, хорошо. Сьюзан, что там? Золотой конь. Чего тут лялякали? Эленур, привет тебе. Так, ну что тогда у нас? Здесь пока дела у нас закончились. Потом надо все-таки вернуться в этот город, с вампиром разобраться. Ну и двигаться по сюжету. С капитаном. Мост взорвать. А мы что, этот мост будем взрывать? Ну, скорее всего, да. И с индейцами. А может нет, этот может другой мост будем взрывать. Это тоже мост есть. Мост в никуда. Ладно, друзья, давайте здесь остановимся. Продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи и всем пока.